Hello student, in this video we are going to learn viscosity, unit of viscosity and method of determination of viscosity and effect of temperature on the viscosity. Now let us see one by one. The viscosity is one of the property of a liquid. It is defined as resistance of a liquid to flow. It is defined as the resistance of liquid to flow. याचा अर्थ प्रवाहीपणाला विरोध करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे त्याला विस्कोसिटी म्हणलेला आहे. राईट. इफ यू नो द हनी अँड वॉटर, हनी म्हणजे मध आणि पाणी, असं जर कंपॅरिझन जर केला तर मध जे आहे त्याचा प्रवाहीपणा कमी असतो, म्हणजे त्याची विस्कोसिटी ही जास्त असते ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ द वॉटर. Similarly, when we compare the glycerin and that of the water, the glycerin is more viscous, its viscosity is more as compared to the water. Now this is the physical property of the liquid. It is denoted by eta, known as the coefficient of viscosity or simply viscosity of liquid. कशाने दाखवतात viscosity? eta ह्या लेटरने दाखवतात आणि त्याला म्हणलेलं आहे coefficient of viscosity किंवा viscosity of liquid. Now let us consider a liquid is flowing on a glass surface. The molecular layer in contact with the glass surface. Now this is a glass surface which is a stationary surface and the liquid is flowing on the glass surface. Now it is considered that liquid is flowing in the layers of the molecule. Now these are the molecular layers of the liquid, and that layer which is in contact with the glass surface is having its zero velocity, therefore it is not moving. But when we move upward toward the top of the liquid, then it is found that the velocity of the layers go on increasing. म्हणजे आपण जर बॉटम कडून जर टॉप कडे जर आलो वॉटरच्या लेयर मध्ये, तर जसं जसं वरती येऊ तसं तसं त्या लेयरची विस्कोसिटी काय होते, इन्क्रीज, त्याची वेलोसिटी ही इन्क्रीज होत जाते. नाउ the velocity of the layer in contact with the surface is 0, and when we move in upward direction its velocity go on increasing. Now let us consider that two layers. Now these are the two layers. Now this is a layer which is having velocity v, and this is upper layer which is having higher velocity by means of dv. एक लेयर कन्सिडर केलेली आहे त्याची वेलोसिटी v आहे, आणि दुसरी लेयर आहे ती त्याच्या वरची लेयर आहे, त्याची वेलोसिटी v प्लस dv, म्हणजे त्याची वेलोसिटी कितीने जास्त आहे तर dv ने जास्त आहे. टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स dx. दोन ज्या लेयर्स आहेत दोन लेयर्स काय केलेलं आहे, एका डिस्टन्सने सेपरेट केलेलं आहे, ते आहे dx. and now let us consider this is the area of that layer. Now the force of friction resisting the two layers is directly, याच्यातला जो फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स फोर्स आहे, actually viscosity is a resistance to flow, that is which opposes the flow that layers, ह्या layers ला विरोध करणारा जो फोर्स आहे, that resisting force between the two layers is directly proportional to the area. It is directly proportional to the area, and the velocity difference dv, या दोन्हीतला जो velocity difference आहे तो dv, याला directly proportionality आहे, that frictional, while inversely proportional to the distance between the two layer. दोन लेयर मधले डिस्टन्स ला इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे. काय? the frictional resisting force is directly proportional to the area, directly proportional to the difference between the velocities, and inversely proportional to the distance between the two layers. Now it can be written by means of this equation, that is the frictional force is directly proportional to the area, directly proportional to the velocity difference dv, and inversely proportional to the distance between the two layers dx. Now that proportionality sign is converted into the equal to f is equal to by putting a constant eta a dv by dx. Now if we rearrange it for eta, eta is equal to f upon a, if we shift it f upon a, now it will becomes dx by dv. Now this is the rearrangement of this equation where a dx dv are unity. जर या ठिकाणी a dx and dv हे unity असेल, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू 1 असेल, at that time eta is equal to f
called as coefficient of viscosity or simply viscosity. त्याला म्हणलेलं आहे coefficient of viscosity or simply viscosity, and it is defined as, इथं डिफाइन केलेलं आहे हे eta. द फोर्स ऑफ रेजिस्टन्स पर युनिट एरिया, म्हणजे युनिट एरिया किती पाहिजे, 1 पाहिजे. विच विल मेंटेन द velocity difference between the two layer of liquid at unit distance from each other, which will maintain unit velocity difference. म्हणजे याच्यातला डिफरन्स सुद्धा, दोन वेलॉसिटी मधला डिफरन्स सुद्धा किती असायला पाहिजे, 1 असायला पाहिजे. केव्हा, ज्या वेळेस ह्या दोन लेयर मधलं डिस्टन्स सुद्धा किती असायला पाहिजे, 1 असेल. अशा वेळेसचं जे काही फ्रिक्शनल फोर्स आहे त्या फ्रिक्शनल फोर्सला म्हणलेला आहे विस्कोसिटी. Now let us see again the definition. The force of resistance per unit area which will maintain unit velocity difference between the two layers of liquid at unit distance from each other. Now this is the definition of the coefficient of viscosity or the viscosity. Now let us see the unit of viscosity. The CGS system, the unit of viscosity is dynes centimeter inverse square second, or in another way that is gram centimeter inverse second inverse. Now this is the CGS unit. For simplicity, the unit of viscosity, that is dynes centimeter inverse square second or dynes second centimeter inverse square, are called, this is called as a poise, centipoise or millipoise is used. In SI unit, the unit is Newton second meter inverse square, or in case of kilogram it is kilogram meter inverse second inverse. Now this is the unit of viscosity. Now the next point is determination of viscosity by means of Ostwald viscometer method. Now this is a method, this is a U-shaped tube which is having the two bulbs, now bulb C and bulb D, and this is a capillary, this is a capillary. Now there are two marks, this is a mark which is a etching mark A and etching mark B, right? Now the experiment is very simple. The viscosity of liquid is determined with the apparatus known as Ostwald viscometer. This is known as Ostwald viscometer. It consists of U tube with bulb in each limb. दोन्हीला एक एक bulb आहे. This is the left side, this is the right side. Here is a bulb, here is a bulb. A definite quantity of liquid whose viscosity is determined is poured in bulb C. Definite quantity म्हणजे 10 ml जर घेतलं तर दोन्ही लिक्विडचे 10 ml घ्यायचे. Now this method is also like that of stalagnometer method. It is a relative method. Two liquids are there. The liquid 1 is there whose viscosity is to be determined, and liquid 2 is there whose viscosity is known. ज्याची विस्कोसिटी माहिती आहे तो लिक्विड 2 आहे आणि ज्याची विस्कोसिटी काढायची ते लिक्विड 1 आहे. सुरुवातीला लिक्विड 1 घ्यायचा, एक डेफिनाइट व्हॉल्यूम, आणि तो कुठं टाकायचा, ह्या सी बल्ब मध्ये टाकायचा राईट साइडच्या. द लिक्विड इज सक्ड अप इनटू द बल्ब डी. त्याच्यानंतर हे जे आहे लिक्विड इकडनं सक करायचं, इकडनं टाकायचं आणि इकडनं सक करायचं. इथं रबर ट्यूब लावलेली असते त्याला, आणि त्या रबर ट्यूबच्या साहाय्याने त्याला सक करायचे ह्या मार्किंग ए च्या वर, राईट. अँड आफ्टर दॅट यू हॅव टू ॲडजस्ट इट मार्क ए. त्याच्यानंतर तुम्हाला मार्क ए ला ॲडजस्ट करायचं. The liquid is then allowed to flow, and time taken for the liquid to fall from A to B is noted with the stopwatch. Stopwatch तुम्हाला इथं आलं A ला, लिक्विड फ्लो करायचा, A ला आलं की स्टॉपवॉच स्टार्ट करायची, लिक्विड फ्लो होत जाईल, इकडे येईल कुठपर्यंत B ला आला की स्टॉपवॉच स्टॉप करा, आणि त्याचा टाइम जो लागला तो टाइम नोट करा. इट विल बी द टाइम T1. तो जो टाइम असेल तो टाइम असेल T1. Now after that wash that U tube with the help of the apparatus, with the help of liquid 2, and also it is arranged with that of the liquid 2. Liquid 2 च्या सहाय्याने त्याला arrange करा. Then apparatus is cleaned and the experiment with liquid of known velocity like water with the same condition. दुसरं लिक्विड घेतलं, लिक्विड 2,
पुन्हा तेच प्रोसेस करायची, सेम व्हॉल्यूम इथं टाकायचं सी मध्ये, सक करा. ए टू बी लागणारा जो टाइम आहे तो नोट करायचा, दॅट इज T2. दॅट flow time T2 is that. If T1 T2 are flow time of liquid and water and D1 D2 are their respective densities, म्हणजे D1 हे अननोन लिक्विडची डेन्सिटी आहे आणि D2 हे नोन लिक्विडची डेन्सिटी आहे, म्हणजे वॉटरची आहे. द कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ईटा ऑफ लिक्विड कॅन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द इक्वेशन. हे जे इक्वेशन आहे याच्या सहाय्याने आपल्याला त्याची विस्कोसिटी काढता येते. eta1 upon eta2 is equal to d1 by d2 into t1 by t2, or eta1 is equal to d1 by d2 into t1 by t2 into eta2. Now this is the equation which is used to determine the viscosity of unknown liquid by using the relative method, which is a Ostwald viscometer method. Now the next point is the effect of temperature on viscosity, the whole theory. The viscosity of liquid generally decreases with a rise in temperature. Temperature वाढले की viscosity decrease होते हैं. Now this decrease is about 2% per degree rise in temperature. 1 degree जर तुमचा टेम्परेचर वाढला तर viscosity किती ना डिक्रीज होते, तर 2% ना डिक्रीज होते हैं. Now this decrease in viscosity with increase in temperature is explained in terms of the whole theory of liquid. Whole म्हणजे छिद्र. According to this theory, there are vacancies or hole in the liquid. ही theory काय सांगते की लिक्विड जे आहे त्या लिक्विडमध्ये वॅकन्सीज असतात किंवा होल असतात किंवा छिद्र असतात, राईट. द लिक्विड मॉलिक्युल्स कीप ऑन मूव्हिंग कंटिन्युअसली इन टू द होल्स. लिक्विडचे जे मॉलिक्युल आहेत त्या होल्समध्ये किंवा त्या छिद्रामध्ये कंटिन्युअस जात राहतात. सिमिलरली द होल आर ऑल्सो मूव्हिंग ॲज अ रिझल्ट ऑफ लिक्विड कॅन फ्लो. म्हणजे काय होणार, तुमचं लिक्विड जिथं फ्लो होत आहे त्याच्या पुढे होल तयार होतं, त्या होलमध्ये लिक्विड आला, होल भरला की पुन्हा दुसरं होल तयार होतं, पुन्हा लिक्विड त्याच्यात जातं. म्हणजे ही प्रोसेस कंटिन्यू होते आणि अशा पद्धतीने लिक्विड पुढे सरकत जातं. नाउ व्हेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस द एनर्जी, ॲक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स अवेलेबल. टेम्परेचर वाढले कारण हे करण्यासाठी ॲक्टिवेशन एनर्जी लागते. लिक्विड मॉलिक्युल्स त्या होलमध्ये जाण्यासाठी त्याला एनर्जी लागते, ती असते त्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी टू मूव इन टू द होल. व्हेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस the activation energy becomes available and liquid flow more easily with increase in temperature. टेम्परेचर वाढलं की त्याला एनर्जी मिळते मॉलिक्युल्सला आणि मॉलिक्युल्स हे इझिली त्या होलमध्ये जातात. म्हणजे त्याची होल भरण्याची जी स्पीड आहे ती इन्क्रीज झाली, म्हणजेच लिक्विड फ्लो होण्याची टेंडन्सी इन्क्रीज झाली. याचा अर्थ विस्कोसिटी काय झाली, तिथं डिक्रीज झाली. The coefficient of viscosity thus decreases with increase in the temperature. Now the relation between coefficient of viscosity of liquid and temperature is expressed mathematically as the relation is given by means of this equation. This eta is coefficient of viscosity into A e raised to power EA upon RT, where EA and A are the constant for a given liquid. EA is called as activation energy of viscous flow, R is the gas constant, T is the absolute temperature, and A is a constant term. Now in this way there is an effect of temperature on viscosity like that of the surface tension. Viscosity also decreases with increase in the temperature. Now this is about the effect of temperature on the viscosity. Now we will stop here. Thank you.